Так, дорогие друзья, с небольшой задержкой мы в эфире. А, Я приветствую всех на продолжении встреч с немецкими режиссерами, которые проходят в рамках фестиваля немецкой анимации мультфест.д. И сегодня у нас в гостях режиссер Бербель Нойбауэр. Dear friends, hello. We're a little bit late today, and we're continuing a series of our meetings with the German directors within the framework of the Multfest.de, the Festival of German Animation Film. And our today's guest is the director Бербель Нойбауэр. Встречу проведет программный директор Большого фестиваля мультфильмов Маша Терещенко. И помогать нам будет переводчик Елизавета Сгибнева. This meeting will be held by the program director of the Big Cartoon Film Festival, Masha Terещенко. Всем привет! Встречу проведет громко сказано, потому что Бербель в основном будет рассказывать сама, но тем не менее я хочу сначала чуть-чуть более развернуто представить нашу гостью. Вчера вот у нас была встреча с другим немецким режиссером Тилем Новаком, молодым и ориентированным на такую довольно широкомасштабную зрительскую историю. Впрочем, у него тоже есть экспериментальное кино, тем не менее. Бербель Нойбауэр — это прямая противоположность, то есть противоположный край анимации. Это суперэкспериментальное кино, фильмы для очень продвинутого, я бы сказала, прогрессивного зрителя, интересующегося искусством как искусством и экспериментом в нем. So it is hard to say I'm going to host the meeting because mostly Berbel will talk herself, but first I want to introduce her properly. Yesterday we had a different meeting with a different director, Til Novak, who is young and oriented at large-scale productions, although he makes experimental films as well. But Berbel is his complete opposite. She makes super experimental films for very sophisticated viewers who are interested in art and experiments in art. И Бербель работает уже много лет, начиная с 90-х, очень активно выступает и как режиссер, и как художник, и как композитор, экспериментируя с изображением и звуком, и музыкой, делая фильмы, инсталляции, видеоарт и даже сценографию, не говоря уже о выставках. Berbel has been working for many years, starting since 1990s. She works as a director, as an artist, and as a composer. She experiments with image and sound. She makes films, installations, video art, and also she works as a stage director. Все, что я вам сказала неправильно, Бербель сейчас сама поправит, будет рассказывать про себя. If I made any mistakes, Berbel will correct them when telling about herself. Я в заключение своей небольшой речи хочу лишь сказать, что вы можете задавать вопросы, это приветствуется, мы все их увидим, и Бербель на них на все ответит в конце, ближе к концу разговора, и обозначить в каком-то смысле тему нашего разговора, вернее, какую-то отправную точку, который, наверное, стал мой изначальный вопрос, с которым я обратилась к Бербель, когда мы только начинали обсуждать сегодняшнюю встречу. Это вопрос о том, почему художник... То есть мы прекрасно понимаем, почему художники приходят в голливудское кино за славой, да, они разговаривают с широким зрителем. А зачем человек приходит в эксперимент, в такую очень узкую специфическую сферу, очень часто
Это бывает непростая судьба, потому что часто работы могут сталкиваться и с непониманием, и с недооценкой, и с неправильным пониманием. Вот что приводит художника вот в эту область кинематографа, и что именно ищет художник, занимаясь экспериментами, и что ищет сама Бербель? So I want to define the starting point of our meeting today, and I would like to start with a question that I asked Berbel when we started discussing this meeting. What brings an artist to experimental film? It's easy to understand what brings artists to Hollywood productions. It can be fame or talking to large audiences. And the experimental film is such a niche sphere, and very often experimental works are not easily understood or misunderstood or underestimated. So what makes an author to work in the sphere of experimental film? Well, do you see me? Yes. Вы меня видите? Okay. Well, I didn't intend anything, and still often do not intend anything like getting money or fame or whatever, because I just follow my ideas and my intuition. So how I started, I was studying stage design in Vienna, and at that time I wrote poems, and we were very young. I was 19 years then, and we enjoyed creativity very much together in that class. And my poems got more and more visual, so I soon decided to make a film. I got to know a good friend who became a good friend later, a filmmaker, Peter Schreiner, and he gave me his card, his camera, and told me how to use it. And then I had made I had written down the film, and so it was not completely from nowhere to nowhere. It was an exact structure and plan, and I got his car and the camera. He showed me how to expose the images, and I started my first film. It was live action. Okay. Я никогда не планировала зарабатывать этим деньги или добиваться славы. Я просто следую за своими идеями, за своей интуицией. Я изучала искусство декоратора в Вене. Я была совсем юной, мне было 19 лет. Я писала стихи, и эти стихи становились все сложнее и сложнее. Я захотела снять по своим стихам фильм. Я тогда познакомилась с человеком, который позже стал моим хорошим другом, с режиссером Питером Шрайнером, и он одолжил мне свою машину и свою камеру и показал, как ей пользоваться, чтобы я сняла свой фильм. У меня был написан сценарий, то есть это была не совсем полная импровизация, был план и структура, и я сняла этот фильм с помощью этой камеры. So I didn't intend to get a filmmaker either. So there was no intention. I just wanted to get this idea real. I had no idea for a certain profession, although I studied stage design, which I liked because it included various media and was not just one. But actually, I continued in the couple of about 6 years to experiment, and among these were short subjects and experimental films. And I made my first animation film in 1983. So the film start was in 1980. And in 1983, I made a cutout animation film and continued playing around with this stuff. It only happened that I won
one idea created the next idea. I still did not intend to get a filmmaker, but step by step, I felt like a filmmaker. So until 1987 in Vienna, we experimented a lot. We were a group of people who shared the table and the car and the camera. Я не планировала становиться кинорежиссером, кинематографистом. Мне просто хотелось притворить в жизнь эту идею. Да, я изучала сценографию, и мне это нравилось, потому что в сценографии используются различные средства, а не только одно. И это было 6 лет экспериментов с фильмами. Свой первый фильм я сняла в 80-м году, а в 1983 году я сняла свой первый анимационный фильм. Он был снят методом перекладки, и мы много экспериментировали. Одна идея приводила к другой, и у меня в то время по-прежнему не было плана становиться кинематографистом, просто шаг за шагом я все больше чувствовала себя как человек из сферы кино. Все это продолжалось до 1987 года. Я жила в Вене, у нас была группа друзей, мы делились машиной, камерой и вместе экспериментировали. Actually, in the 80s, it was much easier to do things like that than it was now, because the economic crisis didn't exist, and at least not in Austria. So I got a funding for my first film, and also afterwards I got jobs from my friends, and it was much easier than it is now to start something like that. In 1987, I moved to Munich, and up to that time, my films were shown in the German-speaking countries, but those films which are well known are those that I created in the 90s. Those are the direct-on-film works. At that time, or shortly before that, I also started to play the saxophone, and I started to play the music for my films on my own. I made several direct-on-film works. Among these is also Firehouse, and I am showing you some stills here. В 80-е годы начинать работать в кино было гораздо проще, чем сейчас. Тогда не было экономического кризиса, по крайней мере, его не было в Австрии. Я получила спонсорскую помощь для своего первого фильма, и дальше друзья помогали мне найти работу. В 1980 году я переехала в Мюнхен, и до того момента мои фильмы показывались только в немецкоговорящих странах, но известность мне принесли те фильмы, которые я сняла в 90-е годы. Незадолго до переезда в Мюнхен я начала играть на саксофоне и писать музыку для своих фильмов. Я тогда сняла фильм «Пожарная часть», я сейчас покажу из него кадры. Well, as you can see from these single images, they were made with flashlight, and I put objects and little objects like plants, stones, rice, tobacco, little things on film print directly. This was 35mm film stock, which is a positive stock, and I unrolled it in my kitchen. The kitchen was dark, and there was only a tiny, tiny red light, so that I could just feel that there was a bit of light. I unrolled about 2 or 3 meters and put the objects on it, and I had a flashlight and exposed the objects on the film stock by flashlight directly. I did this either by turning on and off the flashlight spotwise, which would be like
not exactly, but in some way frame by frame, or I went across the 1 meter or a smaller distance, just schwenken, moving the flashlight over the things. And this created different images. Moving the flashlight created different shadows where you can see the movement. And spot-wise exposure created more static images. Regarding, I'll change the image now, a moment. Я снимала этот фильм методом засветки. Я располагала мелкие предметы, растения, камушки на пленке. Это была 35-миллиметровая кинопленка, позитив. Я разматывала на кухне 2-3 метра пленки. На кухне было темно, я использовала лишь маленькую красную лампу, чтобы можно было понимать, что я делаю. Раскладывала эти объекты и делала засветку с помощью вспышки. Обычно я делала съемку покадрово, ну или примерно покадрово, или был другой метод, когда я двигала вспышку по этой пленке, и в таком случае на в фильме заметны тени, переход теней, движение. При покадровой съемке получалось более статичное изображение. So here you can see a film strip. Вот эта пленка. And here you can see a photo. It was made in the dark, and here you can see the objects on it. Это фотография, снятая в темноте. На пленке расположены предметы. And I go back. And I'll now see where the QuickTime movie is. А сейчас попробую включить видео. So here it is. Okay. So I'm back again. Я снова с вами. I made the production of the film this way, that I virtually edited this original. I transferred the original film strip to digital and edited it frame-wise. And I created the drums still digital at that time. I now play darabuka, which is an oriental drum used for belly dance, but also for various kinds of music. So now it's live drums. But at that time, I made the drums digitally, and I created the film virtually on the computer. Afterwards, I created a list of the editing. That means I made a number to each frame of the original, which were thousands of numbers. And then I made an editing list, writing where the operator of the optical printer later should go when making a negative from the original positive.
Я тогда делала покадровую съемку и потом переводила ее в цифровой формат. И запись музыки с барабанами я тоже делала в цифровом формате. Сейчас я играю на дарбуке. Это восточный барабан, который используется сопровождает танец живота, но и в других видах музыки тоже используется. Тогда я все создавала в цифровом виде. И я создавала списки и указания для монтажера. Каждому кадру я присваивала номер, это были тысячи изображений, и я составляла список, в каком порядке оператору, который переводил этот позитив в негатив, нужно монтировать эти кадры. What was it? Yes, there was one more thing I wanted to mention, how to expose, what time I switched on the flashlight. Because I had made a lot of experiments also, even already in Vienna in the 80s. At that time, we used a shoebox with a hole in it, and we put photographic paper on the back of the box, and then we opened the shoebox and closed it again and put the paper into the developer, and this was the first cameraless images we made in Vienna. From this, it was quite fun because with the positive paper you got negative effect, and when we made photographs about each other, we looked quite charming on these photos. Okay. Еще расскажу про то, как мы использовали вспышку, как это все получалось. Мы в Вене много экспериментировали, мы использовали коробку из-под обуви с дыркой, клали внутрь нее фотобумагу и открывали коробку и закрывали снова, а потом отправляли эту бумагу на проявку. И таким образом у нас получались первые наши фильмы, снятые без камеры, и это было очень забавно, потому что если использовать бумагу позитив, то получалось негативное изображение, и когда мы делали портреты друг друга, то выглядели на них просто замечательно. But I think, so this way it was much easier for me to expose on Firehouse the print stock with the flashlight. Actually, I worked intuitively with whatever I worked, so it was the same system no matter with which brushes or which medium I used or which technique I used. I always learned it by doing. In Vienna, animation didn't exist yet when I was there, so learning by doing was one of the aspects. Getting the experience through this was very important. And I think I will now jump a bit quicker regarding to time, jump a bit quicker to the main subjects of this presentation, which are always questions in animation, which is first the balance between creativity and working out a project, the dialogue of image and sound. What can you do with sound and image? Because this is a lot, and the sound isn't mentioned this much, but the sound is at least as important as the image, because I will show you some examples then. There's another subject, how to create space in animation, and one more subject, it sounds crazy regarding the time, one more subject will be the media and how express yourself in various sizes, formats, media, etc. Regarding the sound and regarding everything, above all for me is also the subject of dialogue, the dialogue between image and sound, the dialogue between the film and the audience, the dialogue
between, if it's an installation, a dialogue between the people passing by, and finally the dialogue, if it's an interactive medium, then it's even more direct dialogue. Okay. Это был простой способ для экспериментов, и я использовала его, работая над фильмом «Пожарная часть». Я всегда работала интуитивно, и у меня мой метод оставался неизменным, чтобы я не использовала кисти или какую-то новую технику. Я всегда училась всему интуитивно, делая что-то. Важный аспект для меня – это приобретение опыта. Но сейчас я бы хотела перейти к основным вопросам нашей встречи, именно тем вопросам, которые всегда возникают в анимации, балансе между творчеством и работой, диалоге между изображением и звуком. Звук для меня также важен в работе, как и изображение. Еще один вопрос, как создать пространство в анимации. И один вопрос, который безумен в настоящее время, какими средствами можно выражать себя. Если говорить о диалоге между звуком и изображением, для меня диалог вообще является основным понятием, это самое важное, то есть это диалог между изображением и звуком, между фильмом и его аудиторией, если это выставка, между работой и людьми, которые проходят мимо, если это интерактивная работа, то здесь диалог становится еще более важен. I will soon show you an example of how sound can influence or can one can do with sound. But first, just a short comment about the creative aspect and about working out something properly. In my works, in the first couple of works in the 80s in Vienna, I didn't work them out this much. They were more spontaneous. They were still worked out properly, but not as detailed or not as, it were just small diary-like poetic pieces that were rather quick. So I didn't spend this much time with it, and it was quite spontaneous. With my direct on film works, I had a whole structure in mind, and I went along with painting or scratching or stamping or putting or firehouse even by just working frame by frame, and the background in the background in my head I had this structure that was the basic of the whole thing. As long as I can learn something when doing my projects, I'm very happy. I didn't do any projects where I couldn't learn something. That is one of the reasons why I tried a variety of techniques with the direct on film works. And that's also the reason why I later tried various ways to create also digital images. And this is still the case when I'm learning my instruments. So I'm very happy if I'm allowed to learn. It's the most beautiful, one of the most beautiful presents that can be given to me, that I may learn. So sometimes this gets a bit challenging if you don't know everything from your project, I mean technically, but however. Я хочу поговорить о том, как
о балансе между творчеством и работой при съемке фильмов. Мои первые фильмы, снятые в 1980-е годы в Вене, были довольно спонтанными, но, тем не менее, они были качественно сделаны, но при этом не слишком подробны. Они были похожи на небольшие заметки в дневнике, очень поэтичные, но я не потратила много времени, работая над ними. Когда я позже снимала фильмы как режиссер, у меня в голове была полностью продумана их структура, и у меня был план, и когда я рисовала или процарапывала свои мультфильмы, я делала это кадр за кадром по четкому плану, у меня он был всегда в голове. И я очень радуюсь всегда, когда могу научиться чему-то новому, работая над фильмом, и я никогда не бралась за что-то, если не могла научиться в этой работе новому. Поэтому я пробовала различные техники. Также позже, когда я начала работать с помощью цифровых средств, я тоже училась новому. И сейчас, когда я играю на инструментах, учусь играть на инструментах, я тоже радуюсь возможности учиться новому. Для меня это лучший подарок — научиться чему-то новому. The other thing is, what I like is if there are coincidences and mistakes. Coincidences happen with direct on film work when you paint on it, because the material also has its own life. It doesn't only do what I do, but it reacts with the paintings and with the colors and with the pencils. And the other thing is, which I also often either used or kept in mind to work out, are the mistakes. Means what I like is surprises. Surprises by the material, surprises by my mistakes, to interrupt that that plan. I don't always keep mistakes. Most time or often I correct them, but it often happened to me that it was a good start to invent new things, keeping this in mind. Еще я хочу рассказать про совпадения и про ошибки. Особенно в работе напрямую на пленке, когда я что-то на пленке рисовала или процарапывала, все зависело не только от меня, но и от реакции пленки при соприкосновении с краской, с карандашами. И эти совпадения иногда оказывались интересными. Также ошибки иногда возникают, и я их либо сохраняю, либо не сохраняю. Это те сюрпризы, которые преподносит материал, или когда я совершаю ошибки. Часто я эти ошибки удаляла при монтаже, но иногда ошибки становились хорошей отправной точкой для изобретения чего-то нового. Okay. So, to preserve creativity means not to correct too long, or at least my latest states were not to correct too long. You can really destroy an artwork if you correct everything. So this is everybody's choice or everybody's experience to nowadays you can correct everything. I tend to more and more go back to correct less, do more spontaneous things again. I've had various times, sometimes working more and more correct, but in the recent years it got much less because I want to have more fun. And also it's important to preserve the creativity. And also it's important for me now to work with simple means.
Если говорить о креативности, очень важно не исправлять себя слишком много, потому что слишком большое количество исправлений может убить искусство. И это касается всех. Сейчас можно исправить цифровыми средствами практически все. Я сейчас стараюсь быть более спонтанной. В разное время я по-разному к этому относилась, но в последние годы я стараюсь делать как можно меньше исправлений, больше импровизировать. Это помогает сохранять креативность. Okay, now I will show you some sound examples to show you what happens only if you put a sound in front of, before an image or after an image or with an image. Which is... Я покажу сейчас несколько звуковых примеров, что происходит, если звук поставить до изображения, после изображения и внутри изображения. This is only, it's not the complete 17 movies. Здесь будут не все 17 фильмов. So this was an example where it was, there are more of those movies, but just to show that the sound can interpret an image. So in the second movie where they kissed, in the background you could hear somebody snoring. So this was storytelling. You can add a new story to an image where you can't see what you hear. And the third one, it interprets or gives an emotional content to the kiss with the explosion and so on. It's just examples that it's indefinite what you can invent with sound. Of course, you can also do very, very much with abstract films. You could use the same sounds also for an abstract film. Это только пример, фильмов гораздо больше. Что можно сделать со звуком в фильме? Например, во втором фильме, когда пара целуется, фоном идет звук, как будто кто-то храпит. И это добавляет нарративный элемент в фильм. Мы видим, мы слышим то, что не можем видеть. В третьем фильме появляется некое эмоциональное содержание из-за звука взрыва и количество вариантов, что можно сделать со звуком, неисчислимо, и в абстрактных фильмах тоже. And of course you can define the space by the sound, by the quality of the sound, by what sound it is. You can define the space also by the animation, just by the movement, but also if you draw a space. Or I'm excited about creating a space with the movement only, or with the sound only maybe.
if you have a line and the sound tells you that this is a big space. There are millions of possibilities like that. And it's all about how it communicates and what happens also in the head of the people who see that or who hear that. Конечно, можно определить пространство и с помощью звука, с помощью качества звука, с помощью анимации, с помощью движения. Можно нарисовать пространство. Мне очень интересно создавать пространство с помощью движения и с помощью звука, когда нарисована линия, но звук сообщает, что существует некое большое пространство. Есть миллионы возможностей, как это можно сделать. Все зависит от того, какое содержание сообщают эти элементы. And I dealt a lot of the way of communicating with people. So it's very immediate to make animation films because you sit at home for a very long time, and when it's done, you go to festivals and cinemas. And then you can see the people, you can talk with them, but your expression is completely immediate. There are less immediate ways to interact about your own idea or let the idea interact with the audience themselves. So this is one subject that is left, and the other subject is about the space and how to use a variety of media. I don't know regarding the space. Есть разные способы общения, передачи содержания с помощью различных средств, и это в анимации часто связано и с тем, что ты работаешь дома, но когда фильм готов, то он отправляется на фестивали, в кинотеатры, и там ты встречаешься с людьми и говоришь с ними, но способ выражения, он полностью опосредован, ты выражаешь себя с помощью своей работы. Еще один предмет, о котором я хотела бы поговорить, это как использовать пространство, как создавать пространство в анимации. Я покажу сейчас пример. I think I showed these tiny QuickTime movies before. There you can see the timing is quick and it's simple. You see very little details. So this is the smallest medium, or even used in a small way. But the bigger medium is film, is video. An even bigger medium is IMAX. One of my direct on film works was also an IMAX spot that was a project in Los Angeles in 1998. This was for the large format conference in Los Angeles, and it was very exciting to paint. I painted, of course, on a bigger film strip, but it was most exciting to see this in the IMAX theater itself, because it was like a completely 3D effect, and being in this theater, you felt like being completely in the painted colors, in the painterly, in the little stars that were created on the surface and on the streaks of the black ink. So you felt like being inside this. And the wheel that I will show you the image. Wait a minute.
Я сейчас покажу вам совсем небольшой фильм, он очень маленький и простой, и он сделан простыми маленькими средствами, но иногда средства бывают и более крупными, такими как IMAX. Например, я однажды делала фильм в формате IMAX для большой конференции в Лос-Анджелесе в 1988 году, и я также рисовала напрямую на пленке, но когда я увидела изображение на экране IMAX, у него был полностью трехмерный эффект, и создавалось впечатление, что ты находишься внутри этого изображения, внутри красок, внутри этих звездочек, которые на пленке, внутри черных чернил, и это был удивительный эффект. Actually, the producers were Deborah Calabrese and Kelly Moore, and they had Swell Productions, and they gave life to the projects, artists working for IMAX theater. It was very short, unfortunately, because it was very expensive. So I'm very happy that I had the chance to experience this. Продюсеры компании Swell Productions дали начало этому проекту, художники рисовали для кинотеатров IMAX. К сожалению, проект просуществовал недолго, это было очень дорого, но я рада, что я была его частью. Okay. Regarding the medium, so this, there are of course media that are less mediate. Also an IMAX theater is extremely mediate because no one has an IMAX theater of his or her own. And it gets less and less mediate the more it's connected with either exhibition only, which is, yes, a bit less mediate because you need no projection. Also regarding installation is less mediate because you your own can be with the people and the projected channels, no matter how many there are. In my case, it were 3 channels for this installation. It can communicate with the people passing by. It can communicate with the sound being around. It can lead to one more step. In my case, it can lead to some kind of interactive projects. Возникает вопрос опосредованности. Есть более опосредованные средства выражения, такие как IMAX, и менее опосредованные, например, на выставке. Но на выставке это тоже опосредованно, потому что нужен проектор на инсталляции. Или как в случае с моим трехканальным видео. Есть выставки, когда ваша работа может напрямую общаться с зрителями, со звуком, с которым она сопровождается. И это привело меня к созданию более интерактивных работ. I'm looking for the movie of these installations, but I can't find it this quickly. I will first show you the movies. Я ищу видеоинсталляции, но пока не получается его найти, поэтому я пока покажу вам свои фильмы. I have so many files here. У меня здесь очень много файлов. Yeah, it takes a lot of time to bring some order in files, making films, saying something, whenever, it's always too many files. Когда снимаешь фильмы, всегда очень много файлов, и уходит очень много времени на то, чтобы их упорядочить. Where is this? The third one is missing. One moment, please. Не могу найти 3-й фильм. Подождите, пожалуйста, минутку.
Oh, this is the wrong one. Algorithmen excerpt. I didn't want to show this. Отрывок из фильма «Алгоритмы», я не планировала его показывать. Here's the right one. А вот и тот, который... Left channel. Middle channel. And right one. Okay. Finally. So these are 3 channels of a 3-channel HD water ambiences. Это трехканальное HD-видео, ambience. Water ambiences. Водная среда. It can be projected on 3 screens, and it needs not be beneath each other, but it can be. When I start each movie, I can choose whether I want to start it all together at the beginning, or I prefer a more coincidental way to project by starting at different points each time. Then it will be never the same again in its dialogue to each other. Эти видео можно проецировать одновременно и не обязательно располагать их одно над другим, можно этого не делать. Когда я показываю фильм, я не всегда начинаю его сначала. Я иногда выбираю случайный момент, и тогда всякий раз работа оказывается новой. It doesn't do that. Okay. I made these images also. I put lots of work in getting coincidences out of the digital medium, because it does not, like film strips, react on its own from the beginning, except you studied a lot, so now and after some time, I knew how to compose works that create coincidences. As you can see on water ambiences, the images look nature-like, and nature never is linear. So my effort was to create digital images that don't look cold or straight only or digital. They don't look this digital. I will show you a movie from the installation. No, that's too late. I will show you something interactive now. Когда я начала работать с цифровыми средствами, я училась извлекать совпадения и из них, потому что совпадения в цифровой среде случаются не так часто, как когда ты работаешь с пленкой, но спустя какое-то время я научилась добиваться совпадений и цифровыми средствами. И вот эта серия видео «Водная среда», я хотела отобразить в ней природу, а природа никогда не бывает линейна. Мне хотелось, чтобы эти цифровые изображения не выглядели холодными, прямыми и цифровыми в прямом смысле слова. Сейчас я покажу вам работу, которая более интерактивна. It is a test only, so this is something in progress. And so this is not completely worked out, but you can see how it works. It's a rendered interactive drum.
Эта работа еще не окончена, то есть это не завершенная работа, но я покажу вам из нее отрывок. Это запись барабанов. So this is a test only. I have some more tests if I find them. I don't know. Это тестовая работа, попытка. Таких работ у меня много. Я покажу еще, если найду сейчас файлы. But first I would like, before the time is over, I wanted to express my thanks. I'm very happy that you make this possible here. Thank you very much for doing this. Время подходит к концу, и я хочу поблагодарить вас за то, что пригласили меня, и за то, что вы делаете этот фестиваль. Меня это очень радует. У нас, тем не менее, есть несколько вопросов. На один из них, как мне кажется, вы уже во многом ответили, но есть, значит, первый вопрос. Что значит для вас монтаж? Как вы монтируете? However, we have a few questions. I think you have answered one of them already, but here are more. So the first question goes like this: what is editing for you? How do you edit your works? Oh, that was different for each film. So the direct on film works are almost not edited. No, the first works were not edited, almost not edited, at maximum one edit, and it got more than. Firehouse was a lot edited. It was frame-wise edited partly. Of course, I used some sequences, but most frames were edited frame-wise. Other films, later films, water ambiences, I need to put pieces together. The editing is the compositing, and the compositing is the composing. Это было по-разному для каждого фильма. Свои первые фильмы, которые я рисовала напрямую на пленке или делала напрямую на пленке, они были практически без монтажа. Может быть, там была одна склейка на весь фильм. Позже монтажа становилось все больше. Фильм «Пожарная часть» я монтировала покадрово. Я использовала некоторые последовательности, но большей частью это была работа кадр за кадром. В своей более поздней работе, например, вводная среда, которую я показывала сейчас, мне нужно было каким-то образом соединять разные части, и монтаж — это композитинг, что по сути является сочинением. Не знаю, к сочинению. Хорошо. Второй вопрос, это вот как раз, как мне кажется, вы об этом довольно много говорили, что есть ощущение, что для вас важна случайность возникновения изображения помимо вашей воли. Мне кажется, что вы говорили об этом довольно много, поэтому я перейду к следующему. Как выглядит в вашем случае сценарий? Есть ли вообще сценарий у вас? Какое-то вербальное описание фильма? You've talked a lot about coincidence, how coincidence helps to create image in your films. So I will go to the next question. How important is script for you, and how do your scripts look like? I think I didn't make a script. I only made scripts in the 80s. My other scripts are diary-like images.
because I never do nothing. So I make images, or at the moment I compose music, and I also don't write this down, and I don't play with notes. I play what I hear, and I record it like a diary. And when I make a project, I go back to this diary and collect the materials I want to use. It's the same for image and sound. Я сейчас не пишу сценарии, я писала их в 80-е годы, а сейчас мои сценарии — это скорее изображения. Я делаю изображения, и также, когда я играю музыку сейчас, я ее не записываю ее нотами, я играю, делаю какие-то записи, которые похожи на дневниковые. Когда я начинаю собирать вместе проект, я возвращаюсь к этому дневнику и выбираю из него тот материал, который необходим. Еще один вопрос. Если говорить о знакомстве с вашими работами, что бы вы могли посоветовать от ранних работ к поздним или наоборот, есть ли опорные фильмы, которые могут дать представление о вашем пути? Вы несколько назвали работ своих по ходу лекции, воркшопа. Может быть, вы можете назвать еще несколько тайтлов, которые, как вам кажется, выражают ваши этапы лучше всего. If I want to get to know your works better, should I go from your early films to your later films, or in the other directions? Could you name a few key works that best express you as an artist? You have mentioned a few works in this workshop. Maybe there are more. Those are questions from our audience. Yes, you can go to my homepage. I can go there. Wait a second. Вы можете посмотреть у меня на странице. Wait a minute. I will go to the home. Я ее сейчас открою. One moment. So. This is my homepage. Это моя страница. For me, myself, it's hard because I very rarely think of my works other than the presents, because it's so many and it makes me confused. I only think of what I have in mind for now. Of course, Yes. when doing a presentation, I go back to this or that, but at the moment in my mind, there's a special song and the rest is on my homepage. Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку обычно я о своих работах совсем не думаю. Я думаю о том, чем я занимаюсь сейчас. Работ у меня много, и в них легко запутаться. Конечно, когда я готовлю презентацию, я возвращаюсь к каким-то своим прежним работам, но, например, сейчас я думаю о песне, которую сочиняю, а все остальное перечислено у меня на странице. But thank you very much for your interest. I'm happy about your question. Но спасибо вам, что вам это интересно. Меня очень радуют ваши вопросы. Еще один вопрос. Чего вы ждете от зрителя? Вы ведете к какому-то определенному чувству, или вам интересна как раз случайность эффекта, вы не знаете и не планируете его заранее? One more question. What do you expect of your viewer? Are you trying to lead your viewer to a certain effect, or are you more interested in the coincidence and their coincidental feeling about a film? Yeah, it doesn't make such a difference for me. I think that everybody perceives things and images and sounds a bit differently. And I'm interested in
in hearing or experiencing or any way of hearing about what a spectator or what an attendant, or if it's interactive, what somebody else would do. It's exciting. And it's, I think it's at any, some of my films or the abstract films leave some space for the spectator to make his own story of it. Я думаю, для меня никакой разницы нет, потому что все люди по-разному воспринимают изображение, по-разному воспринимают звук, и мои фильмы часто экспериментальные, и нет какого-то единого прочтения, каждый реагирует по-разному, и мне всегда очень интересно узнать, получить какую-то обратную связь от зрителей, и некоторые абстрактные фильмы, в них остается довольно много свободы для прочтения, чтобы зритель составил свою историю. So it's a part of it is nice if a part of it is open for the viewer to see, but of course I do think that there is a structure and a guidance though, so it's not just something somewhere. Поэтому часть фильма открыта для зрителя, для его интерпретации, но, конечно же, там есть структура и задано какое-то направление, поэтому все, конечно, не совсем происходит само собой. Я задам еще от себя вопрос, ну как от себя, скорее, это то мнение, с которым я довольно часто сталкиваюсь, и которое связано с тем, что все эксперименты в искусстве уже 100 раз произошли, и уже все найдено. Очевидно, что вы так не считаете, и что считаете, что есть много еще свободы для поиска. Вот какое-то ваше отношение к такому мнению, что все найдено и что все уже открыто? I will also ask a question of my own. Well, it is not entirely my own. This is a common opinion that all experiments in art have been done 1,000 times already and all the answers have been found. And it is obvious that you do not think so. You think there is still a lot of freedom to search. So what is your attitude to this opinion? Yes, of course, I had to deal with the subject that so many things already exist, but I don't think that any coincidence that is possible already exists. I don't think this, and I don't think that there are two people the same in this world, and it's just, it makes one happy to play with things. So on one hand, it cannot, if it comes from the heart, it can't exist like this. No one can have made the same before. And the other thing is, as I said, Да, я, конечно, сталкивалась с этим мнением не раз, и оно действительно существует, но совершенно невозможно повторить совпадение. Совпадение неповторимо, и нет в мире двух одинаковых людей, и людям доставляет большую радость экспериментировать, играть с подобными вещами, и поэтому я считаю, что эксперименты возможны. Это, по-моему, прекрасный ответ. This is a wonderful answer. Thank you. Спасибо. Thank you. Бербель, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, и за то, что пришли. Я все время, я не понимаю пока, как называть вот эту форму, но тем не менее за то, что вы с нами, и за этот воркшоп, этот рассказ. И спасибо, конечно, за ваши фильмы.
Berbel, thank you so much for coming to us. Well, I'm not so sure I can say coming to us. I haven't yet made a formula how to call this process now, but thank you for joining us, and thank you for your work, and thank you for your films. Oh, thank you very much. I also thank you. I'm very happy to be here with you. It's very nice that this is possible. И вам большое спасибо. Я очень рада присоединиться к вам. Было очень приятно.